আসসালামু আলাইকুম। ইনফরমেটিভ জেনিক্যান্ট পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। আজকে আমরা দেখবো কিভাবে একটি জিমেল আইডি ক্রিয়েট করতে হয়। এবার দেখি, এখন আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করে সেখানে নেব জিমেল অ্যাকাউন্ট অথবা শুধু জিমেল দেখে ক্লিক করে দেবো। এখানে আমরা দেখতে হচ্ছে ক্রিয়েট জিমেল অ্যাকাউন্ট, নতুন একটা ওপেন হচ্ছে। এখানে আমরা ক্লিক করে দেবো। সেভাবে ইউজ করবেন। জিমেল আইডিটা সেট আপ করা হয়েছে, নামটা সেট আপ করা হয়েছে, এখানে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এখানে লেখা রাখবেন ইউ এড or more character with a mix of letters, numbers and symbols। অর্থাৎ হচ্ছে এখানে আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন বড় অক্ষরে, ছোট অক্ষরে, ক্যারেক্টার যেমন হ্যাশট্যাগ, তারপরে নাম্বার সিস্টেম কাছে আপনার সংখ্যা বেশি হিসেবে আমি নিয়ে পাসওয়ার্ডটা সেট আপ করে দিলাম। পাসওয়ার্ডটা সবসময় একটু শক্তিশালী দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। অনেকটার মতো নাম্বারটা বসিয়ে দিয়ে এখানে নেক্সট বাটনে ক্লিক করে দেবো। আপনার দেওয়া নাম্বারটা থেকে ভেরিফিকেশন কোড আসবে, কোডটা এখানে এন্ট্রি দিয়ে ভেরিফাই বাটন ক্লিক করে দেবে। এই কোডটা পেয়েছি, দিলাম ভেরিফাই বাটনে ক্লিক করে দিলাম। তারপরে এখানে থেকে রিকভারি ইমেল অ্যাড্রেস, এটা অপশনাল, এটা দিলে দিতেও পারেন, তারা যদি থাকে বলবেন জিমেল আইডি থাকে সে দিয়ে দেবেন। এখানে জন্ম, প্রথমে মাস, এরপরে দিন, তারপরে বছর দিয়ে দিতে হবে। তারপরে এখানে জেন্ডার সিলেক্ট করে দিতে হবে, ফিমেল দেবেন, মেল দেবেন, ক্লিক করে দেবেন।
অ্যাড ফটো এখানে ক্লিক করে দিব। একই সাথে ব্রাউজার শো করে, আমাদের ব্রাউজারের প্রবলেমের কারণে এখানে একটু দেখতে প্রবলেম হচ্ছে। তার প্রোফাইল পিকচারে ক্লিক করে দিল, গুগল এরর দেখে। আমরা ক্লিক করি, তাই নেট প্রবলেমের কারণে অনেক সময় অনেক হয়। এবং প্রোফাইল পিকচার অ্যাডে ক্লিক করে দেবো এবং এখান থেকে আমি যে ছবিটা দিতে যাচ্ছি ওই ছবিটা যেখানে আছে সেই ফোল্ডার থেকে ছবিটা সিলেক্ট করে দিয়ে দেবো। আপলোডিং হচ্ছে। নেক্সট বাটনে ক্লিক করে সেভ প্রোফাইল পিকচার। তোমার সিস্টেম ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে আপনার জিমেইলকে প্রোটেক্ট করতে পারবেন। যাতে অন্য কেউ আপনার জিমেইলে এন্ট্রি দিতে চায়, তখন অবশ্যই আপনার এই লিস্টের ভেরিফিকেশন থাকার কারণে আপনার যে নাম্বারটি এখানে দিবেন
সেই নাম্বারটিতে অটোমেটিক একটি ভেরিফিকেশন কোড চলে আসবে, একটা লগ ইন কোড চলে আসবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেউ একজন আপনার ইমেল আইডিতে লগ ইন করার চেষ্টা করবে। এখানে আমি আমার ওই নাম্বারটাই দিই। Getting it, you wake up protected. Again, protected. সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।